Have you ever wondered what happens after the soul leaves the body? Does it journey onward to another realm? Or does it linger in this world, unable to move on? In Buddhism, as well as in many cultures, the spiritual world, often called the afterworld, is not necessarily a dark or terrifying place. Rather, it may be understood as another plane of spiritual consciousness, where souls who have not yet attained liberation remain bound by unfinished attachments and desires from their earthly lives. One devoted Buddhist shared a remarkable testimony. He had taken part in numerous prayer ceremonies held in all cemeteries to help such wandering souls find peace and transcendence. Tôi có một người quen mà tôi vẫn hay gọi là thầy. Không phải một nhà sư, không phải một pháp sư, cũng không phải một người chuyên săn tìm ma quỷ. Ông chỉ là một người đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời, một người đã mất đi nhiều người thân, một người đã dành hàng chục năm để nghiên cứu về cõi vô hình, không phải với sự mê tín, mà bằng sự quan sát và chiêm nghiệm. Một ngày nọ, tôi đến gặp thầy và hỏi, thầy có tin vào ma không? Ông nhìn tôi, mỉm cười. Ta không cần phải tin hay không tin, chỉ cần nhìn và hiểu. Tôi hỏi tiếp, vậy làm sao để biết thế giới bên kia có thật hay không? Thầy trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu con thực sự muốn biết, con phải tự mình đi và cảm nhận. Đừng nghe người ta kể, đừng để những hình ảnh trong phim ảnh dẫn dắt con. Hãy để chính con mắt và trái tim con tìm ra câu trả lời. That devoted Buddhist still carried a quiet doubt. Could there truly be another world, one that cannot be seen, heard, or touched through our five senses? Why do some souls remain here, in this material world, even when their time among the living has long passed? Những vong linh này, họ không thể rời đi không phải vì họ muốn ám ai hay muốn làm hại ai. Họ chỉ đơn giản là không biết mình phải đi đâu. Có người còn quá nhiều tiếc nuối. Có người vẫn còn những oán hận chưa buông bỏ được. Có người quá đau khổ vì phải rời xa những người thân yêu. Có người đơn giản là không ai nhớ đến họ. Và thế là họ ở lại, lang thang trong thế giới vô hình, tìm kiếm một điều gì đó mà có lẽ chính họ cũng không biết là gì. Among these wandering souls lie countless untold stories. Stories of longing, sorrow, and quiet waiting. Each spirit carries its own reason for remaining behind. Let's listen to one of those stories. Thầy tôi kể rằng trong một buổi cầu siêu khác, ông từng gặp một vong linh của một người phụ nữ đã chết từ rất lâu. Bà không oán giận ai, không hận thù, không gây hại cho ai cả. Bà chỉ đơn giản là không có ai nhớ đến bà. Bà từng có một gia đình, nhưng chồng bà mất sớm, con cái bà dần rời xa quê hương. Không ai còn thắp một nén nhang cho bà, không ai còn nhắc đến tên bà. Thế là bà ở lại, lặng lẽ, không đòi hỏi gì cả. Chỉ đơn giản là chờ đợi một điều gì đó. Và khi thầy tôi làm lễ cầu siêu, bà đã khóc. Không phải bằng nước mắt như người sống, nhưng thầy tôi có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên sau bao năm, bà cảm thấy như có ai đó còn nhớ đến mình. Sau buổi lễ, bà rời đi. It is no coincidence that enlightened masters of the past left behind sacred teachings and prayers for the departed. A prayer does more than bring peace to the living. It also shines a gentle light upon the souls of those who have passed on. Each prayer carries the energy of love, comfort, and remembrance, helping wandering spirits feel that they are not forgotten and guiding them to release their sorrow and find peace in transcendence. Another story about a prayer ceremony for the departed was shared by a Buddhist monk. His monastic group had set out with a sincere vow to visit a veterans' cemetery and offer prayers of gratitude to the fallen heroes who had long ago given their lives for the nation. Đoàn Phật tử bước vào nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của hàng ngàn linh hồn đã ngã xuống vì đất nước. Họ mang theo nhang đèn, hoa cúc trắng và cả những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng. Người dẫn đầu là một vị sư già, dáng người trầm mặc nhưng ánh mắt sáng ngời. Rồi ông cất giọng trầm ấm. Hôm nay, chúng con đến đây không phải chỉ để thắp nén nhang tưởng nhớ, mà còn để gửi lòng tri ân đến những người đã ngã xuống. Các anh đã rời xa cõi trần, nhưng linh hồn vẫn còn hiện diện. Hôm nay, xin mời các anh về đây, cùng lắng nghe kinh Phật, cùng đón nhận công đức hồi hướng. As the sacred sound of the bell echoed,
through the air, and the monks began their solemn chants. The atmosphere shifted. Everyone in the monastic assembly felt it, as if a gentle response was returning from the other side. Chúng tôi không cần tiền vàng mã, không cần những thứ phù phiếm mà người trần hay đốt. Chúng tôi chỉ mong có ai đó còn nhớ đến chúng tôi, có ai đó còn cầu nguyện cho chúng tôi, có ai đó còn tụng kinh, hồi hướng công đức cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục hành trình của mình, để không còn vướng mắc trong cảnh giới này. Indeed, what departed souls truly need is remembrance and gratitude, expressed through sincere prayers for their peace. Sometimes we assume that after death, the soul immediately moves on to rebirth or transitions to another realm according to the laws of the universe. Yet there are always souls who remain behind, held back by unfinished intentions from their lives, or simply because no one has helped guide them to continue their own spiritual journey. In the teachings of many enlightened masters, a prayer is not merely a sincere offering to the divine. It is a stream of loving energy flowing beyond the boundaries between the physical world and the spiritual realm. Supreme Master Ching Hai, vegan, once kindly shared a message on the power of prayer. Pray for your relatives or friends or parents or grandparents. Anyone you love, you pray for them. That's the best. It's the best for them, okay? And if you see them appear in your house sometimes, you should also use love and clear explanation. Tell them that they have already gone away from this physical world, and it's not good for them to continue to hang around as a ghost, because they cannot talk to anybody. They can talk to you all day, but you don't hear anything. Yeah. Some can, but rarely. That's very bad for them. They feel sad, lonely, and frustrated, and feel as if you don't care about them. So it's best to pray in your own religion, or to anything you believe in, or pray to God, Jesus, pray to the Buddhas, your favorite Buddhas, selected Buddha, or many Buddhas. It's up to you, depends on what you want to do. Pray for them to be liberated. That's the best. That's the best. You can visit their grave sometimes if you have their grave, or if you burn their ashes and just scatter them in the garden or in the forest, or bury them under the earth, but pray for them. Don't make them attached to you after they pass away from this world, because heaven's better for them. Many worlds are better than this world. Our deepest gratitude to Most Compassionate Master for sharing these teachings and guiding us in the practice of heartfelt prayer. Each of these stories opens a new window into the spiritual realm, reminding us of the profound power of compassion. When we sincerely pray for the departed, the energy of our prayers not only dedicates merit to help them find peace and liberation, but also spreads the light of love and brings tranquility to the one who prays.